Bir diğer sponsorumuzu, ana platin sponsorumuzu davet etmek istiyorum. Fakat ana platin sponsorlarımız ve tüm destek verenlerimiz, tüm sponsorlarımız çok kıymetli. Söyleyecekleri aslında Sayın Başkanımız çok güzel söyledi. Gerçekten doktora seviyesinde bilgiler alıyoruz. Bir nevi öğrenci şeklinde onları dinliyoruz. O zaman önce videomuzu seyredelim. Sonra kıymetli misafirimizi, ana sponsorlarımızdan birini davet edelim sahnemize. Take a second to realize how far we've come. Empowered by all the things we've made together. How many people have looked at a problem and then been bold enough to say, I can solve it? And staring at a future we all get to decide. AI as the ultimate tool to solve all the world's most complex scientific problems. We're taking flight. We are on the cusp of hyper progress. Every one of us is packed with potential. The potential to make anything we can dream of. I do not know personally how to code, but given the option to create something just opens up so many doors for me as an educator. I discovered Gemini could help me with a lot of things, from menus to marketing and inventory. But in a world where anything is possible, we're really pushing at this big mission, the mission of solve all disease. This is huge, but we have a profoundly new technology in our hands. what matters is what we choose to build. Hi, my name is Matteo. My brother Tommaso made me this AI assistant. So, let's not just make. Let's make something that matters. Ve işte çok yakından tanıdığımız bir logo. Bakalım neler dinleyeceğiz, önemli şeyler dinleyeceğimizin garantisi var. Hemen davet etmek istiyorum kendisini. Başlığımız Türkiye'nin yapay zeka ekosistemi bölgesel etki için yerli inovasyon. AI and Cloud Works for the Turkish Government, a New Era of Government Innovation diyeceğiz. Ve Sayın Tolga Sobacı, Google Türkiye Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikaları Direktörü sahnemizde bir keynote speech'le. Merhabalar. S-A şöyle. Bu da evet nasıl bak S. Şu bakalım. Çalışmak üzere. 1 2 1. Bir dakika. Ses A 1 2. Çalışmıyor galiba. Ha, şimdi çalışıyor. Başardık. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Sağ olun. Değerli Zafer Bey, değerli AYPA temsilcileri, değerli konuklarımız. Ben Tolga Sobacı. Google Türkiye'nin Kamu İlişkileri Direktörüyüm. Bugün burada hem yapay zekanın regülasyona, politikalarına yön veren hem de ekosistemi kendisini oluşturan bir topluluğa hitap etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Google olarak biz bu sene Türkiye'de 20. yılımızı kutluyoruz. Ve 20 yıldır da Türkiye'nin dijital dönüşümüne elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık ve devam da ediyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizle de tabii Google olaraktan ekonomiye doğrudan katkılarda bulunmak istiyoruz. Çok kısaca bunlardan birkaç rakam vermek isterim. 2004'te yapılan bir rapora göre Public First tarafından bizim ürünlerimiz kullanılarak, yani Google, haritalar, Play, Cloud gibi ürünlerimiz Türkiye'deki işletmeler, sivil toplum kuruluşları, yayıncılar, içerik üreticileri gibi yaklaşık 10 milyar dolara eşdeğer ekonomik faaliyet sağladığını ortaya koyuyor bu rapor. Bu rakam neredeyse Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine denk geliyor. Ve 260 bin kişilik doğrudan istihdamı da destekliyor. Yine geçen sene açıkladığımız bir Türkiye'nin en büyük teknoloji yatırımını yaptık. Turkcell'le beraber 3 milyar dolarlık bir yatırım. Bu 2 milyar dolarını Google yaptı. Ve Google Cloud Center artık Türkiye'de hizmet sunacak. Yatırım devam ediyor. Bununla birlikte Türkiye'nin dünya standartlarında bir dijital altyapıya öncülük etme potansiyelinin ve ülkemizdeki bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirme hedefimizin en somut kanıtı olarak bunu konumlandırıyoruz.
Bizim bir de sosyal etki bacağımız olan Google.org dediğimiz bir kanadımız var. Bunun misyonu ise beceri gelişimi, dijital okuryazarlık, bilimsel ilerleme ve daha güçlü topluluklar yaratmak. Bu zirve de bu politika vizyonunu somut eyleme dönüştürmek amacıyla 2 milyon dolarlık ek fon taahhüdü yapıyor Google.org. Kamu sektörü için yapay zeka yol politikamızı açıklayacağız bugün sizlere. Bunu Google gelişmekte olan pazarlar kamu için yapay zeka lideri Olga Reis yapacak biraz sonra, benden sonra. Bugün 2 tane Google.org'un Türkiye'ye yaptığı destek programını açıklıyoruz. Bu hem finansman hem de cloud credit olaraktan yapılacak. Bugüne kadar Google.org Türkiye'ye toplam nakdi ve ayni olaraktan 69 milyon dolarlık destekte bulundu. Bu ticari olmayan bir faaliyetten bahsediyorum bunlara. Bugün ise Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün deprem izleme projesine bir fonlama ve destek sağlıyoruz. Bunu açıklayacağız. Ve aynı zamanda Yapay Zeka Ekosistemi Derneği'nin Türkses projesi ne olan desteğimizi açıklayacağız. Ben bu projeleri kendim açıklamak istemiyorum. Denesem de beceremem. O yüzden ilgili proje sahiplerimizi sahneye davet edeceğim şimdi. Sayın Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi Derneği Başkanımız Sayın Şeref Sağroğlu hocamızı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Sayın Çağrı Diner hocamızı davet ediyorum buraya. Hoş geldiniz hocalarım. Şeref hocam, sözü size veriyorum. Evet, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, AYPA'nın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, değerli katılımcılar, hepinizi Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, aynı zamanda Yapay Zeka Ekosistem Derneği ve aynı zamanda da AYPA Danışma Kurulu üyesi olarak saygıyla selamlıyorum. Bugün hızlıca müsaadenizle size projemizden hızlıca bahsetmek istiyorum. Süre kısıtlı olduğu için hızlıca okuyacağım müsaadenizle. Yapay zeka, ses teknolojileri ve toplumsal etki ekseninde yer alan geleceğe yönelik açık kaynaklı bir girişim projesini gerçekleştiriyoruz. Ses ve öksürük analizi yoluyla nörobilişsel bozuklukların ve solunum yolu hastalıklarının erken teşhisine ve tanısına yönelik yapay zeka tabanlı herkesin erişebileceği bir sistem geliştirmek buradaki temel amacımız. Bu projede metinleri, konuşma kalıplarını ve bir öksürüğün frekansı ile genliği gibi hastalığa özgü ses imzalarını analiz ederek Alzheimer ve diğer hastalıklarının erken teşhisinde hayati bir işlevi görecek. Bugün Türkiye'de 600 binden fazla Alzheimer hastası bulunmaktadır. Belki çok dikkat etmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre demans vakalarının 2050 yılına kadar Türkiye'de 6 milyona, dünya genelinde de 140 milyona çıkacağını öngörüyor bu rapor. Türkses projesi, sesi cerrahi müdahale gerektirmeden bir dijital biyobelirteç olarak kullanarak bu küresel soruna çözüm üretmek amacıyla geliştirilmektedir. Ekibimizin ilk sonuçları bunun başarılabileceğini bizlere göstermiştir. Bu projeyi Gazi Üniversitesi liderliğinde ve Ankara Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ile beraber onun üzerinde üniversite, klinik ve sivil toplum örgütüyle beraber gerçekleştireceğimizi buradan belirtmek isterim. Başlangıçta Türkçe olarak tasarlanmış olsa da bu proje küresel bir etki yaratmak üzerine inşa edilmiş bir projedir. Açık bilim, açık kaynak ve açık veri ilkelerine dayanan Türkses projesinin tüm bileşenleri dünya ile açık kaynak olarak da paylaşılacağını belirtmek istiyoruz. Bilginin paylaştıkça bilimsel ilerlemenin hızlanacağı, böylece her yerdeki geliştiriciler, araştırmacılar ve kurumlar çalışmalarını buna göre uyarlayıp kullanabileceklerdir. Türkses sadece bir proje olmanın ötesinde
kapsayıcı inovasyonun ve kolektif ilerlemenin temelini atan bir ekosistem projesidir. Bunların hiçbirinin vizyoner bir ortaklık olmadan mümkün olmayacağını, destek olmadan yapılamayacağını hepimiz biliyoruz. Sosyal sorumluluk fonları ve sürekli destekleri için Google.org'a biraz önce Tolga Bey'in ifade ettiği gibi özellikle de Google Türkiye ekibine ben burada teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Evet. Evet, süremiz bitmek üzere herhalde hemen hızlıca toparlıyorum. Bu açık girişime olan inançları, inovasyon ve uzun vadeli toplumsal değer üretmede sundukları imkanlardan dolayı da bu ekiplerimize, tabii ki kurumlarımıza çok şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak da Türkses projesini sadece değil, Türkiye'deki tüm yapay zeka projelerini destekledikleri ve kendileri burada olmasa da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e de özel olarak teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu etkinliğin temel amacının sorumluluklarımızı yerine getirmek olduğu ifade edilmişti. Biz de ekip olarak bunu yerine getireceğimizi burada açıklıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum kurumlarımıza ve tabii ki gelecekte de ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlı, uğurlu bir proje olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Sağ olun hocam. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Çağrı hocamızdan da kendi projesini dinlemek isteriz. Buyurun hocam. Sayın Bakanlarım, AYPA Başkanı Sayın Zafer Bey, değerli konuklar ve kıymetli meslektaşlarım. Ben Doçent Doktor Çağrı Diner. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Arasıthanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda matematik bölümünde çalışıyorum. Bugün geleceğimizi şekillendirecek bu önemli işbirliğini duyurmaktan da büyük onur duyuyorum. Google desteğiyle hayata geçireceğimiz bu proje iki amaca hizmet ediyor. Projenin ilk odak noktası yapay zeka algoritmalarıyla deprem izleme operasyonlarımızı geliştirmek ve güncellemek ve erken uyarı sistemimizi çok daha verimli bir hale getirmek. Yapay zeka geleneksel yöntemlere göre kıyasla misliyle fazla sayıda deprem tespit edebiliyor. Böylelikle faylardaki hareketi çok daha hassas bir biçimde takip edebiliyoruz. Bu proje süresince eğiteceğimiz bu yapay zeka modellerine Kandilli'nin altyapısına da entegre ederek tamamen otomatize bir yapıya dönüştürmeyi planlıyoruz. Buna ek olarak erken uyarı sistemlerinde de büyük bir dönüşüm hedefliyoruz. Klasik sistemlerde güvenilir bir erken uyarı sinyali için deprem dalgalarının en az 3-4 istasyona varması gerekir. Fakat yapay zekanın gücü ve sinyalleri ayırt etme özelliği sayesinde bunu tek bir istasyona indirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle ülkemizdeki her bir sismometre erken uyarı sinyali üretme potansiyeli taşıyacak ve bu da depremin hemen öncesinde hayat kurtaran çok kritik saniyeler kazanacağımız anlamına geliyor. Bu projenin ikinci odak noktası ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli'de bir yapay zeka ekosistemi yaratmakla ilgili. 150 yılı aşkın bir geçmişiyle Kandilli Rasathanesi aslında devasa bir veri merkezi. Burada sadece sismik verileri toplamıyoruz. Aynı zamanda deniz seviyesi ölçümleri, dünyanın manyetik alanı, güneş lekeleri, köprülerin ve gökdelenlerin ve Sultanahmet ve Ayasofya gibi tarihi eserlerimizin yapısal salınım verileri sürekli olarak merkezimize akıyor. Boğaziçi Üniversitesi, biz bu projede sismik sinyallerle başlıyoruz. Deprem projesi ancak edineceğimiz yüksek performanslı bilgisayar altyapısı ve tecrübesiyle gelecekte de tüm bu farklı verileri yapay zeka ile işlemeyi hedefliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, araştırmacıları ve rasathane çalışanlarımızla birlikte Kandilli'yi, yani bu veri merkezini, yapay zeka modellerinin sadece kullanıldığı değil, aynı zamanda geliştirildiği ve bu modellerin eğitildiği bir sinyal işleme laboratuvarına dönüştürmeyi ve bu konuda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çığır açıcı dönüşümü mümkün kılan Google.org ve Google Türkiye ekiplerine, ayrıca teknolojiye ve Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli'ye olan destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e ve Sayın Bakanlarımıza şükranlarımı sunarım. Teşekkürler. Teşekkür ederiz tekrar. Ben şimdi Sayın Olga Reis'i sunumunu yapması için sahneye davet ediyorum. Hayırlı olsun hocam.
Your Excellencies, esteemed members of the Turkish government, dear AIPA members, and the President, thank you so much for having me. Good morning, günaydın. And I would like to start by apologizing for English a little bit. I work on my Turkish, so maybe next year I will be able to converse in Turkish. Let's see. As Tolga mentioned, my name is Olga Reis Skorohodova. Tolga, you haven't pronounced my name. I know my second surname, it's very challenging. And I have a privilege and honor of leading AI for government work within public affairs team for emerging markets, which is a very exciting region that covers countries or regions from Middle East to Latin America, Sub-Saharan Africa, and of course, Turkey. Thank you so much for this extraordinary opportunity. Following up on Tolga's remarks, I wanted to start by acknowledging our partnership with Turkcell. We are really proud of that investment, which is about bringing the very first hyperscaler infrastructure to the Turkish soil. We believe this is important because this will bring really most advanced world AI models directly into the hands of Turkish startups, enterprises, and government agencies. And really clearly from all the remarks that we already heard, we all understand that there is a very excitement journey ahead of us, which is the AI adoption journey. And I hope that today we'll walk through together of how the roadmap for this AI adoption may look like for Turkey. I want to start by diving a little bit into why emerging markets overall are among the most optimistic about AI. Then we will dive into economic data behind our new research, AI works for Turkey and for Turkish government. And then we'll talk about really what is important, which are policies and regulations to enable all of this important growth. But first, I wanted to share a little personal story. You probably, again, guessed from my accent, from my surnames, that I have deep roots in Eurasia. And in my international household, we cherish çaydanlık, you know, that iconic two-level teapot that sits at the center of Turkish hospitality. And the reason why I love it is not just because it's a great kitchen appliance, but I love it because of the philosophy behind it. To make perfect tea, you need to have really patience in the lower chamber, balance in the upper chamber, and the balance between the two. And I believe this is important because that's exactly what the AI era requires from us, which is the precision of the world-class technology combined with the craft of visionary policy to really make or demlemek. You demlemek tea, right? You don't make tea in Turkey. To demlemek that future together that will work for everyone. So let's dive after that personal hook into previous slide, please, into what is happening at the emerging markets level. And what we see is that really we stand at a historic inflection point, and I think some of the speakers have already touched upon this. Inflection point of changing geoeconomic order, and this is really driven by AI. Recent breakthroughs in AI and cloud technology really created a leapfrog opportunity. And emerging markets as countries and regions really stand to benefit from this leapfrog opportunity for several reasons. One, we already mentioned that demographic advantage, right? Our regions really enjoy that tech-savvy population that sees AI as a continuation of its ambition, of its skills, and not as a risk. The second important aspect is the fact that there is really an AI enthusiasm in the emerging markets, countries, including in Turkey. You can see this graph. It's really, I would say, telling. And what it shows is that this AI enthusiasm is actually coupled with AI adoption. You may ask, why is this important? Because this drives rapid experimentation and adoption. There is one more aspect to this
coin, I would say, which I think is very important for the audience that sits in this whole room. And it's really policy related. This AI enthusiasm that we see in emerging markets also translates into a mandate, bottom-up mandate for the governments to lead with AI. 60% of citizens across emerging markets state that they trust their government to address societal issues by utilizing AI. For reference, this is twice the level of trust we observe in the United States and in Europe, and I think this is very, very important. Secondly, 78% of citizens from emerging markets really expect their governments to utilize AI to enhance public services. And so this is really not a trend which will be out of fashion next season, but it's really a generational opportunity to leapfrog, to create AI-native systems from the bottom up. And this is also an expectation from the citizens for their governments to really lead and pave the way for the AI adoption from the ground up. Now, next slide, please. We at Google decided to really try and look for data, to really try and size this opportunity of government-led AI adoption. We partner to get this data, we partner with PricewaterhouseCoopers. Of course, you all know that company. And really, the result of this work, our research, which is called AI Works for Governments, I really invite you to dive into it. It's a very interesting read. The message of this research is very simple, is that when AI is adopted at the strategic level by the governments, the benefits are really, really transformative. And next slide, please. And today, I'm proud to share for the first time publicly our strategic adoption results for Turkey specifically. What we see here is that AI adoption across Turkey government may yield what we call AI triple dividend. So let's dive into the first one, which is stronger fiscal health. Governments everywhere in the world, not only in Turkey, are really looking for ways to do more with less. We're all under that pressure, right? Also in the public sector. But really, our data shows that strategic AI deployment through the infrastructure of the government in Turkey can reduce fiscal deficit by 12%. That's quite a number. And really, we see this is already happening in Turkey and around the world. For example, in Mexico, the Federal Audit Authority utilizes Google AI models to really shrink the institutional audit timelines from 10 months to a couple of minutes. I think this is really, really impressive. Here in Turkey, we also hear that the Ministry of Finance scales AI models to analyze financial flows, identify large-scale tax evasions. And why is this important? Because it's not only about just saving money, but this is also about freeing up sovereign fiscal space to invest back to education, healthcare, national security. The second dividend of large-scale AI adoption in the government for Turkey is what we call better public services. Our model shows that it can yield 3% productivity improvement through Turkish government. And if you follow the literature about economics and productivity, there have been lots of talks about it recently. But I think what is really important is that in the public administration, productivity is not just a metrics, called metrics. It really means access, and it really means changing people's life. Think of millions of citizens that really find government portals hard to navigate. AI now changes the way, changes the experience, changes the way we really serve our citizens. AI in government also means shorter wait times for citizens, more equitable access for rural communities or communities that are far away from the capitals, very important for a country of the size of Turkey, and smart delivery of vital services which could save lives. And some of the announcements that we made today really contribute into this. Moving to the third dividend of AI adoption by the government. Last but not least, as they say,
accelerated economic growth. Here in Turkey, government AI adoption, and I want to emphasize that we're talking about an isolated impact of AI adoption by the government, can increase country's GDP by 3% and cut unemployment by 1%. How? By driving the creation of entirely new digital industries, high-value, high-wage occupations. We can see that this triple dividend is really promising. Those governments that really pursue this opportunity, they stand to benefit immensely. And the question now, the hard one, is the how. So next slide, please. Really, I think we should ask ourselves, and one of the speeches of the previous protocol speakers resonated with me, how do we bring person at the center of it? How do we bring this AI value back home to every single Turkish citizen, irrespective of where they live, in Gaziantep or in Denizli? And so our answer is that it takes many things. It takes the infrastructure, and we hope that our cloud investment with Turkcell contributes to that. It takes upskilling when we talk again about it, but it also takes policies. And I want to spend a little bit time on that. The way to look at it is that cloud is the bedrock of Turkish AI century, but really policies are the compass that determines its direction. We commend the Turkish government attention to that matter. For example, the way the work was done in close collaboration with the industry in developing Turkey National AI Action Plan. We're all looking forward to its announcement shortly. But really right now, as Turkey finalizes the work on this national framework, the next step or the next fork on the road is regarding its long-term regulatory strategy. And to really answer this question, we can look at global examples. There are several of them. One of them, for example, certain regions such as the European Union, they really faced a situation whereby the ambition and the reality, there is a gap between the ambition and the reality, and the reason for it is a very complex and costly regulation. Consider this, since 2019, around 100 regulations in the European Union were implemented, targeted specifically digital economy. And what it does is that right now 60% of businesses cite complex regulatory environment as really the reason behind their hesitancy to invest in the EU. We have another example of a more agile regulatory framework, which is Japan. So in Japan, we can see this pro-innovation, well-balanced policy framework whereby the government didn't really focus on regulating the technology, but regulating the use cases. And this really leaves the way for creativity, innovation, and leaves the way for agility that we really want to see once it comes to regulation. And so we at Google kind of continue on the why and the how question. We at Google have been thinking a lot about it, and through our consultations with governments, with academics, thinkers, NGOs, we came up with what we call 10 gold standards of AI policies. I promise I won't go into all the 10 gold policy standards. That would be too much for the moment. But I really wanted to highlight a couple of things as a suggestion for Turkish government to consider. The first principle, which we think is fundamental, is enhanced cloud capacity. And for this, you need to have cloud-first institutional policies. We all now know that reliable access to secure, scalable compute, whether through local cloud or public cloud, or actually mix of both, is very fundamental. And to encourage that investment, governments may consider supporting cloud-first strategies and ensuring multi-cloud interoperability. One of the examples of where it was done at the strategic level is Singapore, whereby adoption cloud-first principle allowed government to really accelerate its state capacity by offloading 80% of its workloads into public cloud. The second priority, which is important, and we touch a little bit upon that, is making public sector data available.
Why is this important? Because really aggregated, anonymized public data sets are crucial fuel for local innovation. And of course, you need to have the right policies to enable its safe and secure use. So this is fundamentally important, and such projects as we just announced with Turkcess really rely on such data. The third principle that I want to highlight is unlocking trusted cross-border data flows by adopting international standards. We all know by now, right, that AI is global as a technology by its nature, and really to enable Turkish enterprises to scale without friction globally, government may consider supporting the frameworks that protect the secure, trusted flow of data across the borders in alignment with international standards. And last but not least, and I'm closing almost, really leading by example. Again, going back to this mandate that we see in emerging markets from the bottom up, the most effective way for the state to validate an AI ecosystem is to become its power user. And this is where we can work together and do more. We at Google have seen this huge potential of Turkey in digital age and now in AI age, and have been a player for 20 years, as Tolga Bey mentioned, really contributing to growing infrastructure and growing local. Can you hear me? Okay. And the growing local skilling potential. One of the things that I really admire here in Turkey, and one of the figure, but it's not a figure, it's actually lives of many people behind it, is that we trained over recent decade 1 million Turkish developers, really building a kind of decentralized innovation engine that covers 76 developer groups and universities right now. And so we are really excited to be able to contribute to this journey, to the AI century of Turkey, because we believe in it and we were part of it. With this, in conclusion, very briefly, let's adopt AI, let's lead with AI, and let's make sure that AI works for everyone, that AI works for all, and we here as a Google partner will be with you on this journey. Çok teşekkür ederim. Miss Reis, can you please stay with me on the stage? Because there's going to be a ceremony. I would like to invite Mr. Sobacı as well. Thank you for your participation. Thank you. Contribution. His Excellency is going to be here soon, so I would like to, I just stand it right here. So sorry for that. Plaketlerimizi alalım ve yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Gökhan Baran'ı davet etmek istiyorum sahneye. Plaket takdimi için yönetim kurulu başkan yardımcımız plaketleri takdim edecekler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Thank you very much once again for your participation. Nasıl? Köpeği de köpek uzaktan izliyor. Hemen Sayın Bakanımızı davet edeceğim. Sayın Bakanımız salona girecekler. Seremonimiz bittikten sonra. Miss Reis, Mr. Sobacı, thank you. Hold on. Skorokodova. That's right. That's right. Thank you. Thank you very much once again for your valuable contribution, valuable participation. It's a great pleasure to have you here on AIPA's stage. Evet. Sayın Sobacı, size de çok teşekkür ediyoruz. Ekosistemimize tüm katkılarınızdan öptürüz. Sağ olunuz, var olunuz. Miss Reis, thank you very much.